you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ longliveideas. నేను రాధిక మరొక వ్లాగ్తో మీ ముందుకు వచ్చేసాను. You don't wanna know if I feel alright. I don't wanna just forgive you. I just wanna be fine. I've been waiting for a sign to light up, yeah. And your heart is out of sight. I just wanna feel mine. Hey you, I'm gonna be the one for another one. Hey you, maybe then you'll know that I was never one. I don't wanna see you, I don't wanna fear you tonight. You don't wanna know me, you just wanna make sure. ఎర్లీ మార్నింగ్ 4 o'clockకి బయలుదేరాము. సో మేము బస్ స్టాప్కి రీచ్ అయ్యేసరికి 7 అయ్యింది. 7:30కి మేము ఊరెళ్ళే బస్సు అంటే అమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళే బస్సు వచ్చింది. సో అంతసేపు వెయిట్ చేస్తూనే ఉన్నాము. ఇంకా ఊళ్ళోకి అయితే రీచ్ అయ్యాము. మా బాబు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ని పిలిపించుకొని వాడు వెళ్ళిపోతున్నాడు. పిల్లలకి అమ్మమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు అంటే ఆ క్రేజే వేరు కదా. సో ఇంకా ఇంటికి వెళ్దాము. అట్లేనే హాయ్ హాయ్ చెప్పు. తిన్నావా తిన్నావా? అసలు విచిత్రంగా సంక్రాంతికి వానలేంటో ఏమో అర్థం కాలేదు. అసలు రాళ్ళ వాన పడిందంటే బీభత్సంగా పడింది. కరెంట్ అయితే 2 days వరకు లేదు. అండ్ ఇందాక ఒక అమ్మని చూసారు కదా, ఆ అమ్మ యాక్చువల్లీ నాకు అమ్మమ్మ అవుతుంది. సో నేను ఎప్పుడు వచ్చినా నన్ను పలకరించడానికి వస్తుంది. తనకి మాటలు రావు, ఆ మాటలు నాకు అర్థం కావు, సైగలు చేస్తుంది. కానీ మా అమ్మకైతే భలే అర్థం అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ వీడియోలో మీకు చూపిస్తాను చూడండి. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. పెట్టు దూగా చెక్క 1 2 3 4 5 6 7 చెక్క. మా పెద్దబాబు వాళ్ళ తాతమ్మతో పచ్చీస్ ఆడుతున్నాడు. నాకైతే అస్సలు ఆడడం రాదా పచ్చీస్, అర్థమే కాదు. సో వాడు వాళ్ళ తాతమ్మ నోడిచ్చాడు. చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాడు. అక్కడ వాళ్ళిద్దరు పచ్చీస్ ఆడుతున్నారు. ఇక్కడ ఈ అమ్మమ్మతో మా అమ్మ ముచ్చట్లు పెడుతుంది. సో వీళ్ళని వీడియో తీస్తున్నాను. నేను వీడియో తీస్తున్నానని ఈమెకు తెలియగానే వద్దు అని చెప్పేసి అల్లరి చేసింది. తర్వాత మా అమ్మ సర్ది చెప్పడంతో తను చూసారా ఎలా కూర్చొని చూస్తుందో. ముచ్చట్లు కూడా అలా పెడతారనమాట. సో ఆ సైగలు అనేవి మనకు అర్థం కాదు, రెగ్యులర్గా మాట్లాడే వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి. ఆమె చూసుకొని సంతోషపడుతుంది కదా. చిన్న పోరాడికి ఫోన్ ఇచ్చి ఆడుకోమన్నట్టున్నది. ఆమెనమ్మ చూసుకోవడం ఫస్ట్ టైం కదా. బాగున్నావా నువ్వు?
బాగుందా? I don't wanna see you. I don't wanna hear you tonight. I don't wanna fight you. You don't wanna know if I feel alright. వద్దు అని మారం చేసిన అమ్మమ్మనే మళ్ళీ మళ్ళీ వీడియోస్లో కనిపించడానికి హాయ్ చెప్తుంది. సో తను చాలా హ్యాపీగా ఉంది. అండ్ నేను ఇంకా ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాను, ఏమేమి చూశాను అనేది నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. అమ్మమ్మతో పాటు నేను కూడా బాయ్ చెప్తున్నాను. బాయ్.